Rainbow Mizo Channel kan lo lom le thau chawa voin hi June lili ania thlir tu le ngai thatu te chibai kan buk thau chau ani nimin lama kan ron report ang khan Kuwait International Airport Iranin na beina wang khan nunna chan le hliam han lawm nual maya Kuwait sarkar hathin rim hlea Kuwait Prime Minister Sheikh Ahmad Abdullah Al Ahmad Al Sabah chuan nimin khan Kuwait International Airport natloa Iranin chiat na aron thlenna mun ber terminal 1 tloin chiatna thlen dan kim changte amhuna kalin ayan fia hetatang hian Iranin na beina wanga Kuwait International Airport ta chiat na halo thlenna saddan chu chiangzo kin thriat thai anita terminal 1 building hi mun kranga achim ramrum maya bompuak sul nu tam tak muturom boka Gulf News le Kuna News 10 Prime Ministerin helai mun atlo lai thalak te hanron ti chuatang hian khovel ramsang rang ten Iran chu andem na sahlea Iran hian nunron rap thak tak lan tirin sipai mun mani mi alo civilian infrastructure poimo tak chu abeya mipui tam na mun ani boka mipui tam tak tha hrelowa hetianga Iran chet na hi khovelina dema international rule of law bo chenalian takani hantia hetianga Iran dem tu jinga hian India po hatelve bok kani Kuwait media Kuna News in an saijui dan chuan helai muna chiatna thlendanen hian Iran missile hi pakhat mai ni loin atlem bera po missile palital chu helai muna hian apuak nia hriatani hanti nizan zanreilam panga khan The Guardian chuan report kim changzo kanron peya Kuwait ta hetianga Iran chetna wang hian Kuwait International Airport ta mi pakhatin nunna chana midang somruk le pathum lai main hliam anturani hantia Vandoi thak takin Kuwait ta nunna chanta hi India khole tui hania India External Ministry chuan hetianga in beina nunron thak tak mai atheng hi thilrap thak tak ania thlengnon tolo turin India chuan abai se ni ti soin New Delhi chuan he poi khoina hi andem tak zatani ti anpuang bok ane The Guardian hian an report chunjum dan chuan Kuwait sipai ta chuan Iranin International Airport ta terminal building pakhat anron bei hi US le Iranin kara in ka hai thuthlung bo chenalian tak kania ralthum kengchi nilo civilian poisailo mi somruk le pathum lai main hliaman tura heiba ka hian civil mi poisailo pakhatin nunna achan pha bokani hantia Washington le Tehran in kara in ka hai thuthlung siam tuma malak na omek chu hethil thleng hian ati chhajwal hlea President Donald Trump chuan nimin khan interview na in tundin huna chuan ground na sipai te kan mamoto don lawani tin halo sei toa masen mamodon empty achiang to lo antibok The Guardian hian Kuwait International Airport Terminal 1 a hian chiat na athendan hi raplak tak ania terminal building chunga muntranga kangmai chuaka Kuwait Fire le Rescue Service te emergency service zongjong te helai huna hian inral ringsa hanuma wangin nunna chan hi wanai thak takin antlem joka mi somruk pathum hliam tur te hi minute somlek point lai se anwain nunna chan vek thai din muna anding ane hanti The Times of Israel chuan Kuwait army ta chuan Iranin Kuwait ta beipui thlak na hakal puina hian ballistic missile somthumai tlem lo hamhanga heiba ka hian Iran drone roll 10 civil mi telaka poi khoina engpo thlengsela chungchu poi tilowin drone tam tak mangin abeitel boka Iran chet dan hi thilten nom takania Iran ballistic missile somthum jinga som pathum ta chu Kuwait airspace sa anon thlokluta mipui chen na chungzon van boro ka te lodan chale ka thak te anilom boka Kuwait air defense system le radar ten anlo detect man jinga Iran drone som pasari lai mai hantel boka hengte hian vital facilities santi facility poimo tak tak le civilian munma te targetin hanon bayani hantibok hei wang hian Kuwait International Airport ba ka hian mundanga po drone le missile ke themte wang hian mipui telaka chiatna le harsat na athleng nualani hantibok khathil thleng chungchanga ngoi chureng Israel po Kuwait International Airport ta chiatna thlendan kimchang tak video footage le thalak te ronthedar ani nuwa anon tongchuak ta Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan
Kuwait ta Iran in bei pui thak na chu meyal manga in fiam na le ral thuam manga in bei na athlang jo kani ti alan tirna ni hatia in biak na alo cham chuan President Donald Trump chuan military action lianber full scale war a kirle turin thupe ka pe thayani hatia Massachusetts President Donald Trump thutluk na turania Israel chu ain peitoa US sipai te po anin peito bok ati ti chuan boruak hi athalo takzat toa Gulf News chuan defensive ringot chuan Iran laka hian anhim lo ti anthacheng toa heiwang hian Kuwait chuan defensive ringot atan nilowin offensive operation US in akal puina turle anram mi puite anhim jok na turin Iran beina tan anwan boruak le an khomol jongjong te man anram ti mai theini ti ansoyani hantia kanhret turpoi motak mai chu Gulf state te Iran in abai fo wangin US le Iran in karbo ruak thalo hian khovel ram tam tak te anghong rolin Gulf state tenen in kung kai na nget takanaya hetiang bok hian Israelin operation anai mek na Lebanon le Gaza Hezbollah le Hamas holaka Israel malak mek na chu topsan vekturin Iranin aphut bokawangin Israelin operation anai mek na mun ni tenen hian US le Iran boina hian in kung kai na nget tak anai boka heng muna thil thleng jongjong hian US le Iran in karbo ruak thatle thatlo thui tak arkhilani hanti tichuan ajias chuan US sian plan mumal tak le felfai tak anaya chu kalpui mek anaya Trump administration in Iran laka strategy a kalpui mek hi khovelin arhe thiam lo mai chawani hanti hemi chungchang hi report thang te kanron soyanga afia chaudon ane tichuan Iran in Kuwait International Airport an bayawanga an lungoi lo na lantirin Kuwait sarkar chuan Iran embassy na thoktu te in soifia turin han kowa Gulf News chuan Iran diplomat te in soifia na hian Kuwait lungoi na atheng phak lawani hantia tichuan Kuwait Deputy Foreign Affairs Minister Hamad Sulaiman Al-Masan chuan Kuwait ta Iran charge the affairs Iran ayo palai ambassador nena ziakin lekha hapeta Iran beina chunjom zel chungchanga official protest note apeni hantia anrama Iran embassy member zat ti tle mani turthu anjek langboka tichuan hemi nulok ni jan lampanga khan Kuwait sarkar chuan thutluk na siamin Iran laka Kuwait chuan directin boina le harsat na te chiat na nasatak te civilian infrastructure te atoka nunna chana numbaka mitam takin liam mantur boka heiwang hian Iran ayo palai jinga pani chu Darkar somni palichungin Kuwait drum chuasan turin hriat tirna hanpea thil thlanjel danajirin Iran diplomatic mission hi ti to phial po ani mai thaya heng Iran diplomat pani te hian arang thayang berin kanram hi an chuasan phot turani hanti hetiang kara hian Iran foreign minister Abbas Araghchi chuan US in hinka hai thutlung bo chia civil longlian te abei na haumle ni chuan chutiang dan bo chiat na ta na anram leilung le van bo rok man rem ti tu telaka kan inven himna self defense satan strike kan nei zeldon ani hatia chutiang hoizonga melma ta thilti engpo omsela chople chilin rang taka chanle na pek ngal zel hani don ani tin vau khan na aron ti chok zui vele ngala the times of Israel chuan Iran foreign minister Abbas Araghchi hian Kuwait hi anwan boruak le an leilung te US in Iran beina tana an man remti saka apuni hanti mase Kuwait chuan rang takin chanlet na hanon pezui ngala Iran thil claim hi thil diklo hulhualania kanram leilung le van boruak te hi ramdang engpo beina tan engtiklai main Kuwait chuan rematingai lawa man remti sakna hi voi khatma pe kanla nei lo hantia Iranin nunron thak taka civilian infrastructure te ron beya civil mi te tana chiat na hanron thlentirna hian thudik lo le in nga chan mumal tak nei lo le finfiana engma omlo manga minpu fo thin na hi antop san to turani tin Kuwait foreign ministry chuan thuchua ansiam bok ani tichuan US hian Iran laka harsat na hanei lian tak pakhat chu anin hlatlutuk hi hani tin The Guardian chuan an reporta Iran laka operation lian jok kalpui tur chuan Gulf state tenen hian tunaya nget joka in thuruala hankal ho angai dona chumi tan chuan US hian malamek ti chu achiang viau toa abik takin heng ramsang Saudi Arabia te United Arab Emirates te Kuwait te Oman te hi anwan boruak le khomwal te Iran laka beipui thakna tana man anram ti hi US chuan amamo hlea tichuan heng jongjong jinga hian Iran tiat pui deu tho Iran ayalian jok ma Saudi Arabia chu
US in Iran na beina tan chuan ai tom berle poimo ber ani don boka mase in donatran ani lai khan Saudi Arabia chuan an van bo ruak le leilung te Iran beina tan man alorem ti tolawa January thatop lampang khan Saudi Arabia Crown Prince Mohammed bin Salman chuan Iran beina turin kan leilung le van bo ruak te man kan rem ti lo tin alo puang towa Tichuan Project Freedom anti Strait of Hormuz US in akal pui kha nikhat vel chaw aliam nuwa US chuan atop san thuta khamitum po khan mei niriatania Saudi Arabia chuan Strait of Hormuz honna tura operation atan US in Saudi Arabia leilung le Prince Sultan Air Base te kha operation atan khan man RMT lo wangin topsan le ania achan bulpui berchu Saudi Arabia hian Iran in naron bayanga mase US in aveng him thaisi lawang ti alho wangani hanti US le Saudi Arabia hian hetiang borok neu hi hanei wang hian kan chanchin thar kal tolama khan kanron soitoa Saudi Arabia chuan King Fahad Air Base po US hian chua san turin hadu hiala US military engemazat te anin thir chua kani kha mase khatiang taka Iran laka Saudi Arabia hi ain veng chung poin Saudi Arabia oil thletfim na mun pui poimo takmai Ras Tanura refinery chu Iranin missile mangin haron baita thut maya Saudi Arabia mundang po missile strike le drone strike mangin Iran chuan abeinol boka khathila thanatang khan Saudi Arabia chuan US laka khwa khirna restriction siamai ma chuan US tran puina hamamota zoka tichuan US in Saudi Arabia hi aven himdon chuan an base te man aramtia masachuchu offensive operation atan nilovin defensive operation atan US in Ahman RMT sakani The Wall Street Journal chuan President Donald Trump thiltum dan le rom man nahi ahlotling trap to antia achan chu Saudi Arabia hian an ngai dan an thak that to June tha kan chuang kai tran che ti khan The Wall Street Journal chuan Saudi Arabia chuan anram chunga US tana base poimo tak mai Taif Muna King Fahad Air Base chu US sipai ten an man RMT saka amma US sipai omthina in alet tam takatam US sipai helai muna hian da anitoni hantia The Wall Street Journal hian an soizal dan chuan US tan aircraft carrier thatak tak nei ma sela chunga ringot chuan in nga chi anilowa Iran hian missile roll tam tak kanaya chung manga beya an van nei hlo chuan US in do thlona phurtu longlian tak tak te hi thlona chopin tuipuya kapil thei ania masetuna chuan chung US in aven thon tur thil tam tak te chu sut kian ani tran meka Saudi Arabia chu US tan ain hongzau tel tiala airbase poimo tak mai Prince Sultan Airbase US fighter jet le bomber roll somli pathum chuang zat mai da anitoni tin an report book ani The Wall Street Journal hian war expert ta chuan heng fighter jet le bomber roll somli pathum te hi Iran laka full scale war kalpuina tanemo Iran runalian tham major invasion atan po atok le turanga yani hanti an soizal danin US tan hian harsatna pakhat chi aloma chu harsatna chu chinfelna tan US hian hunama moa tichuan in biakna lotling thailo tur chu US hian hunrei tak chunga boipuita an harsatna ber chu Saudi Arabia hian Iran beina offensive operation atan an leilung le van boruak te man phalna hala pelawa in na lampang defensive operation atan chau hei hi RMT saka mase US chuan plan mumal tak nain King Fahad Air Base fighter jet te air defense system te US sipai roll tam tak offensive le defensive atana manhal mai thai turin US chuan adaluta hani Prince Sultan Air Base fighter jet le bomber roll somli pathum chuang zat mai US chuan adalut taboka heng zongjong hi US in offensive operation Iran laka akal puina tana rom manania mase Saudi Arabia hian offensive kalpuina tan hian remti na alapek lo wangin chu ti khotlai ani mek rini hanti tichuan tun truma Iran laka amalak na hian thlop tu ram anei chawrau hlea chu harsatna lian tak pakhat ani boka kumsang ni pathuma Iraq run ani tumkhan chuan ramsom thum chuang zatin an thlopa tuntruma hian Gulf State ho Saudi Arabia te Kuwait te Bahrain te Qatar te United Arab Emirates te Oman ten Iran runna tan po azongjonga han thlopna amamoa chu halam huchi alowa mase indo tran ani tranga chuan tunthleng hian masona tam tak US hian hengram telaka hian anei toni hantia tichuan athurol puithin Europe bramte an poimo ta hlea
Iraq run lai khan France te Germany te Russia te China te chuan an do dala thlop du lo in UN Security Council a po resolution pass an rem ti talawa khatiang che khan tuntruma po hian UN Security Council rem ti na amu thai talawa veto power mangin dan cha ania ma se ta na poimo ber United Kingdom chuan in dona tantir lai khan na satakin do dal ma sela tuna chuan an base te Iranin abeitel ta ka wangin United Kingdom hian defensive lampanga US a thopui tan meka Iran drone le missile rol tam tak te British Royal Air Force 10 an lo dang chat to ane tichuan UK hian Iran laka in ven na defensive atan an base te US in man RMT sak to boka ma se Iran na taka noi turin UK in Iran laka offensive operation lian jok US in akal puina tan an base te man RMT sak an phuta chu tuna hian hloting tura bai sei ni antibok tichuan The Wall Street Journal chuan heng jong hi US hian ati hlotin thaya remti na hanpe khuna chuan lo thai lo in Iran laka hian full scale war akal pui ngai turanga yani antibok tichuan heng jong hi Iran chuan a hrethiam hlenin a hriat boka Middle East mun franga a khoi arm group tele firfiak polte man tangkai atum veta hani nizan tila India taima chuan jingdar khatvel ani toa The Times of Israel in live update andon naita Iran Foreign Minister Abbas Arakchi chuan Iran le US in kara indonati top thaina tur chiang takom chun chu muntina in ka haina siamani hatia tin indona chun zom le thaina tur kong pakha taum boka chu in ka hai thuthlung bo chiat na hania Lebanon rampo tiamin mun khata bo chiat na haumani chuan Middle East mun tina in ka hai bo chiat na ngai ani dona chutianga dan bo chiat na engpo haumani chuan a chau chuak tu le mo phur tu chu US le Israel haningai donani hati US angbakin Iran hian lamtang siam atum na salea Iran Foreign Minister Abbas Arakchi chuan Israel le Hezbollah tenena in bainale in dona kalme ka wang hian Lebanon capital Beirut khopui bay ani chuan Middle East boina chu full scale war in dona lian tak thlen tu ani donani tin vau khan na hati chuaka hei hi Israel in Hezbollah laka baipuya thak na titop tura anor na hani boka chuti rual chuan Lebanon sarkar chu anlam tanga siam atum na hani bokani hanti Arakchi hian he thusoi hi anram media tenena asoi mai nilawa Lebanon media Al-Mayadin TV kaltlangin thucha hi asoya Israel in Beirut khopui hi abaini chuan kan sipai ta chu beilet ve ngal turin anin pei rengani hati tichuan kanron soita kangdeu che khan Iran Foreign Minister Abbas Arakchi hian asoilang boka Middle East in dona ti topna tura US nen in biakna tan Iran chu ain hong ranga mase Middle East in dona ti topna tura in biakna hian mason na mu thei aom lo atibok hetiang hian borok sangle tension sang tak nuya omma sela in dona em chu hala chuak lawa diplomacy lampang in biakna lotling thailo turan boi puitia han soimek lai hian sipai chakna manga in beiton na tan haram pani tehi engtiklai poin anin bot saireng thung ani voin chanudar khatle achan vevela khan The Times of Israel in update anei dan chuan Iran Supreme Leader Mostaba Khamenei chuan Iran mipuita tan thucha ati chuaka mipuita jinga beidon na le rin hlalna siam chuak tu thileng po hi melma te tanpuina tana thil tiang ani dona melmalam tanpui anga ngai turani tin thuchua khau tak mai haron siama Iran mipuita chu inpum khat taka hanu matul jia soin mipui jinga chutianga lungoi lo nai mo hel nai mo haumani chuan melma te tanpuina le ramphat san na nga ngai ani donani hati hetianga Iran thil khel dan le an thil khervel te lodan cha phethluk na tur hian US point na satakin malave mek thowa Israel le Lebanon sarkar ayo palaiten round tam tak in biak na hanlo nei towa The Guardian chuan President Donald Trump chuan Iran in donati top tuma malak na le be na anei mek lain Washington DC a Israel ayo palaitele Lebanon ayo palaite nizan khan in biak na hanei buya heta hian Lebanon le Israel in kara in ka haina thuthung chu siam tharani hanti Israel le Lebanon sarkarin in ka hai thuthung an siam hian omjia nei ngai lo kantimai thaya mase omjia dar chu President Donald Trump hian Iran thilphut te thriadar atumani deu bara
Iran in ka hai na thutlunga Lebanon tel tura Iran in a phut chu trendarin Ashranin Israel le Lebanon sarkar in rem na thutlung asiam tharpuya The Guardian chuan masa in rem nan siam hi atakin a thlengdon lo ti hriat chian sa ni hantia achan chu Hezbollah ho ten hein biak na hi an thlop lo hane heti rol hian apoi mo berzok chu Abbas Tarakchian vau khan na aron ti chua zongjong te chu President Trump hian om janei lowa asiam ta in rem na Lebanon le Israelin an nei ni chuan direct in Hezbollah firfiak polte Iran hian aron tran puingam don lo hane Tichuan Iranin MOE wa athil phut chu divide and rule antiang deu khan President Donald Trump hian thren krangin agreement krang ve ve na yangin Arab bet theidonani hanti Tichuan Donald Trump hian chiang takin he thil tum hi aron nem nge tani deu bermaya The Times of Israel in live update anei dan chuan US President Donald Trump chuan Lebanon buena chuak mek chungchang le US le Iran in biak na in dona ti top tura in dorna kal mek chu thren ran na duni ti aron soi chuaka President Trump chuan Iran le Lebanon buina hi thren ran ka duwa achan chu an buina bulpui po thil ran dai le mun ran da ya in dona nia chu wang chuan in thren ran anga yani ati tun trum chu he buina chungchang hi fiazo ka kan hret theina turin chanchin thar kan report dan tlemin kan herdang lam deu hret ani ole like le comment te hype te milo pek sak thau turin kan ngen chewa lowin en kol thaula chanchin thar dang nen dam takin kanin tongle thau donia